Okay, good afternoon, everyone. Okay, good afternoon, everyone. আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ স্যার, এখন শুনতে পাচ্ছি। ওকে, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। Okay, so today we will start lecture 3, and today we will start amino acid, and this is from Leringer's Principle of Biochemistry, book chapter 3. Okay, আমি দেখছি তোমরা তোমরা বাসায় লেকচারগুলো দেখো? হ্যাঁ স্যার, দেখেছি। বাসায় লেকচারগুলো দেখো, নাহলে বিপদে পড়বা কিন্তু। ওকে, আর আমি তোমাদের ভালোর জন্যই ভিডিওগুলো দিয়েছিলাম, তোমরা ভিডিওগুলো ঠিকভাবে দেখো না। বাই দ্য ওয়ে, ইটস আপ টু ইউ। ওকে, সো amino acids. What is amino acids? Do you have any idea what is protein? Amino acid are the building block of proteins. Okay, Sir, protein is polymer of amino acids. protein is polymer of amino acid. Okay, so proteins, here's the images. These are the protein. Okay, so proteins are made of amino acid basically. Okay, so this image we can see some examples of the protein here. So protein plays very crucial role in almost all the biological processes, and amino acid are building blocks of it. So proteins play very crucial role in almost all the biological processes, and amino acids are building block of it. So a large proportion of our cell, muscle, tissues is made of amino acid. So this is some example of proteins, and here you can see the figure 1, the light produced by fireflies. This is the result of a reaction involving the protein luciferin and ADPs, and that is catalyzed by the enzyme luciferase. So luciferase enzyme catalyzes the reaction between luciferin and ADP that shows the light. So this is the play of protein, and here the erythrocytes that contains large amount of oxygen transporting protein hemoglobin. Because of that it is red in color, and here the protein keratin formed by all vertebrates. This is the chief structural components of our hairs, and also for scales, horns, wool, nails, and feathers. Okay, so let's study amino acid. What are amino acid? This is the general structure of amino acid. This structure is common to all, but one of the alpha amino acid, like protein. Protein is a cyclic amino acid. This is the exception, and here the R group or side chain attached to alpha carbon is different in each amino acid. So an amino acid is a type of organic acid that contains a carboxylic group and an amine group, as well as a side chain designated as R, that is specific to individual amino acid. So these three part is common for all the amino acid: amino group, carboxylic group, and hydrogen. But this side chain R will be vary, and it varies from amino acid to amino acid. Okay. So how amino acids are linked together in protein? Proteins are made of hundreds of smaller units called amino acid that are attached to one another by peptide bond, forming a long chain. Okay, this is the peptide bond. So what I said, the carboxyl group of one amino acid will react with amino group of another amino acid, will produce a peptide bond. Thus two amino acids link together by releasing one molecule of water. So here you can see the primary structure of protein. If you consider this part, you can see a peptide. Here, this is the amino acid. Every amino acid is linked together by CONH, this bond.
So if you consider dipeptide, this is an organic compound derived from 2 amino acids. So amino acids, they shows different types of character, like chiral center. Chiral molecules that contain at least one carbon atom with 4 not identical or different substituents. Look at here the carbon, and 1, 2, 3, 4, 4 substituents are linked here, but 4s are different. This is the alpha carbon, and this is called chiral center because this carbon atom linked with 4 non-identical substituents. 1, 2, 3, 4. Such a carbon atom is called chiral carbon or chiral center, except proline, except glycine, except cysteine. Okay. Sorry, not cysteine, only proline and glycine. So chiral and achiral molecule. If you consider this image, this is the mirror image of you, and this is chiral, because 1, 2, 3. Here, if you superimposed this mirror image, it will looks like that. So this is a chiral. But if you look at here, this is the chair and this is the mirror image, and if this is this one and this is this one, you can see there is no difference. So this is a chiral. So a chiral molecule can't be superimposed on its mirror image. এখানে এটা মিরর ইমেজ, এর উপরে যদি এটা বসায় দাও সুপারইম্পোজ হয়ে যাবে, বাট এটা মিরর ইমেজ, এর উপরে যদি এটা বসায় দাও সুপারইম্পোজ হবে না. So this is the chiral molecule. It is a chiral molecule and it can be superimposed on its mirror image. So no matter how you rotate it, তুমি এটাকে যেদিকে ইচ্ছে ঘোরাও হবে না. One could say his or her body is chiral. An achiral molecule cannot be distinguished from its mirror image. The chair in the picture above is achiral. So here, this is the bromochlorofluoromethane chiral center having 4 different molecules, and this is the mirror image. And if you superimpose, if you rotate it 180-degree rotation counterclockwise, it will find this one. And if you rotate it clockwise, then you also get this one. And if you want to superimpose this one to this one, it will not be a mirror image. So this is a chiral molecule. So chiral molecule can't be superimposable, or achiral molecule can be superimposable, cannot be distinguished from its mirror image. Understand what is chiral and achiral molecule? Yes, sir. Okay, that's great. So look at here stereoisomers. So you know isomers. We studied isomers. So there is another types of isomers called stereoisomers. So stereoisomers are compound with the same structural formula but with different arrangement. 2 stereoisomers of glyceraldehyde are L and D. For all chiral compound, stereoisomer having a configuration related to L glyceraldehyde or designated as L, or if that is related to the D isomer, then designated as D. তার মানে যে সমস্ত কম্পাউন্ডের আইসোমারগুলো এল গ্লিসারaldehydeর সাথে মিলে যায় তাদেরকে এল বলা হয়, আর যে সমস্ত কম্পাউন্ডের আইসোমারগুলো ডি গ্লিসারaldehydeর সাথে মিলে যায় তাদেরকে ডি বলা হয়. Like this is alanine, it looks like this one, so that it is called L-alanine. D-alanine, it looks like with this one, so called D-alanine. Okay, so what we said, stereoisomers are compound
with the same structural formula with a different arrangement. So here are the amino acid that looks like L-glyceraldehyde, so that it is called L amino acid, and this amino acid looks like D-glyceraldehyde, so this is called D amino acid. In the universe, this is the main amino acid. We don't have L amino acid in our body, but some bacteria produces D amino acid. Except that every cases you can see only L amino acid. So this is our compound of interest. Okay. So if you consider stereoisomer, there are two types. One is enantiomers, another is diastereomers. So enantiomers are chiral molecule and also are stereoisomer that are mirror image. Enantiomers are chiral molecules and are mirror image of each other but not superimposable. তাহলে these are chiral. Chiral হলে কি হয়? Mirror image হবে but superimposable হবে না. And diastereoisomers are achiral molecule that are not superimposable of each other and non superimposable. Enantiomers গুলো কি mirror image হবে but superimposable হবে না. Diastereoisomers গুলো mirror image হবে না, superimposable হবে না. Look at here the enantiomers. These are chiral, these are achiral. Enantiomers গুলো সবসময় কি হয়? Chiral হয়. That means একটার চারপাশে চারটা different. আর ডায়াস্টেরিওমার গুলো কি হয়? একটার চারপাশে চারটা ডিফারেন্ট থাকে না। তো এটার মিরর ইমেজ এটা। এখন এটাকে যদি তুমি ঘুরিয়ে ফেলো, এটা কিন্তু এর উপর সুপার ইম্পোজ হবে না। বাট এটাকে যদি তুমি ঘুরিয়ে ফেলো, এটা এর উপর সুপার ইম্পোজ হবে না। বাট এই দুইটা মিরর ইমেজ, এই দুইটা মিরর ইমেজ না। So that enantiomers are chiral molecules that are mirror image of each other but not superimposable. Our diastereoisomers are not mirror image and not superimposable. এই যে মিরর ইমেজ, এটাকে যদি তুমি ঘুরিয়ে ফেলো 180 ডিগ্রিতে, তারপরেও এটার উপর ইম্পোজ হবে না। আর এটা তো মিরর ইমেজ না, এটার উপর যদি তুমি এটাকে যদি তারপরে ঘোরাও, তারপরে দেখা যাবে এটার উপর সুপার ইম্পোজ হয় না। এই হচ্ছে পার্থক্য। আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. যদি কনফিউজড হয়, এইটা মনে রাখার দরকার নাই, এইটা মনে রাখবা, ডেফিনেশনটা মনে রাখবা শুধু। ক্লিয়ার? জি স্যার। আর কোনটা কাইরাল কোনটা অ্যাকাইরাল এটা মনে রাখবা। So now start racemic mixture. So a racemic mixture is a equimolecular mixture of two enantiomer that is optically inactive and does not rotate plane of polarized light. So 50% of right, 50% of yes. And this is the racemic mixture, equimolecular of enantiomer. And one will oppose another's power to rotate the plane of polarized light. Racemic mixture should have 50 to 50%. So this is not racemic mixture, excess of one enantiomer. Okay. So racemic mixture can be formed either through mixing together equal quantities of enantiomer, or this is very common, or through reactions that from one or more new chiral center in the absence of a chiral influence. Chiral reagent and catalyst ছাড়া একটা chirality যদি ক্রিয়েট করো একটা মলিকুলে, তাহলে সে racemic mixture শো করবে। So this is enough. The definition is enough. আর কিছু মনে রাখতে হবে না। ডেফিনেশনটা মনে রাখো আর এই এক্সাম্পলটা মনে রাখো। ওকে? Okay, so L amino acid and D amino acid. The amino acid in protein molecules are exclusively
L amino acid or L stereoisomers that I already said. And D amino acid have been found only a few relatively small peptides. D amino acids have been found only in a few and relatively small peptide of bacterial cell wall and certain peptide antibiotics. Cells are able to specifically synthesize the L isomers of amino acid because the active site of the enzyme are asymmetric, causing the reaction they catalyze to be stereospecific. আমাদের বডিতে যে এনজাইমগুলো আছে they can only catalyze the reactions of protein that has only L amino acid. So there is no scientific explanation why proteins are primarily made up only L amino acid. Okay. So there is a classification of amino acid. Amino acids are a group of 5 classes based on their tendency to interact with water at biological pH. Non-polar aliphatic R group, aromatic R group, polar uncharged R group, positively charged R group, negatively charged R group. That means based on the side chain or based on the characteristics of R group, amino acids are classified. So you can memorize one example from one group or classification. So these are the structure of amino acid. You should practice those structure at home. Okay? So these are the example of non-polar aliphatic R group. বাসায় প্র্যাকটিস করবা, পরীক্ষায় দেব না স্ট্রাকচার. This amino acid can be classified by R group like aromatic amino acid. So R group টা কি? Aromatic. So where does the polar but uncharged mean? Serine, threonine, glutamine and asparagine are polar but uncharged amino acid. This side chain can form multiple hydrogen bonds, so they are preferred to project into aqueous phase, thus they are called polar. So এই কয়েকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এরা ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে, এই জন্য এদেরকে পোলার বলা হয়. বাট এরা কি আনচার্জড, এদের নেট কোনো নো নেট চার্জ. এবং কেন পোলার বলা হয়? ওই যে ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে এই জন্য. So if they are on inside of a protein, they are hydrogen bonded to other butyrate polar groups, and actually they are uncharged but they have tendency to make hydrogen bond with nearby side chain and thus they are called polar. এরা ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে অথবা নিয়ারবাই এনি প্রোটিন এনি অ্যামাইনো অ্যাসিড এর সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে, এই জন্য এদেরকে পোলার বলা হয়. বাট দে কন্টেইন নো নেট চার্জ. এরপর পজিটিভলি চার্জ আর গ্রুপ. This R group has a positively charged. Look at here. This one, this one, this one. Positively charged R group. এরপর negatively charged R group. Okay? So negatively charged একটা কার্বক্সিল গ্রুপ বেশি থাকে, positively charged একটা অ্যামাইনো গ্রুপ বেশি থাকে. Look at here. So we studied peptide bond. How? In the beginning of the lecture, so we studied the carboxyl group of one amino acid react with amino group of another amino acid to form a peptide bond. Now we will study the disulfide bond. And this is the disulfide bond, SS. So cysteine, this is a cysteine. Cysteine is a readily oxidized to form a covalently linked dimeric amino acid called cysteine. এটা হচ্ছে cysteine, এটা হচ্ছে cysteine আর এটা হচ্ছে cysteine. So cysteine is readily oxidized to form a covalently linked dimeric amino acid called cysteine, in which two cysteine molecules are joined together by disulfide bond. হাইড্রোজেনটা চলে গেল, তার মানে অক্সিডেশন,
and 2 sulfur linked together by disulfide bond. Okay. So what are the importance of disulfide bond? Look at here. Why is some here curly and some here straight? Because of the presence of disulfide bond in the protein. So here mostly consists of a protein named keratin, and keratin contains a great amount of disulfide bond. Based on the number of disulfide bonds between here proteins, here becomes curly or straight. The more the number of disulfide bond, the here will be more curlier, and the fewer the number of disulfide bond, the straighter of the hair. This is the mystery of hairstyle. Okay. And amino acid can act as acid or base. আমরা জানি যে অ্যাসিড আলাদা বাট বেস আলাদা, বাট অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ এ অ্যাসিড অ্যান্ড বেস টুগেদার। যেমন deuterion, a molecule or ion having separate positively and negatively charged group, separate positively or negatively charged group, a molecule or ion having separately positive or negatively charged group is called deuterion. So amino acid deuterion হিসেবে কাজ করতে পারে, কেন? এরা একটা প্রোটন ছেড়ে দেয়, এরা একটা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করে। So when an amino acid is dissolved in water, it exists in solution as a dipolar ion or deuterion. A deuterion can act as either an acid or an base. যেমন is a non-ionic form, a deuterionic form, and this deuterion sometimes can donate proton from here, so that these are working as acid. Look here, it can donate the proton from here, it can work as acid, or also it can accept the proton here, it can work as a base. Look at here, deuterion, it can accept a proton and can work as a base. So amino acid can work as an acid or bases. Isoelectric pH or isoelectric point of amino acid. Isoelectric pH or point, the isoelectric pH or point is the pH at which a particular molecule carries no net electrical charge. No net electrical charge. Look at here, this is the positively charged, this is the negatively charged, so no net positive charge or no net negative charge. So the charge is 0. And at the pH where it looks like this, that is called isoelectric pH. So to define, isoelectric pH is the pH at which a particular molecule carries no net electrical charge. So how a peptide bond is formed? A peptide bond is a chemical bond formed between two molecules when a carboxyl group of one molecule reacts with amino group of another molecule, releasing a molecule of water. And this is a dehydration synthesis reaction, also known as condensation reaction, and usually occurs between amino acids. এটার লিঙ্ক হলো NH. It is the peptide bond. কারো কোনো আনক্লিয়ার পয়েন্ট থাকলে সাথে সাথে আমাকে জিজ্ঞেস করবা, ওকে? So are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So amino acids are joined to its neighbor by covalent bonds in protein. A peptide bond is a covalent chemical bond linking two conjugating amino acid monomers along a polypeptide chain or protein chain. So this
is one amino acid, another amino acid linked together by peptide bond. So this yellow color shows the peptide bond. One amino acid, another amino acid. Now, one amino acid linked with another to produce a polypeptide. Gradually, amino acid will be linked. So this is the free N-terminal, free amino group. This peptide will be elongated from here, not here. So polypeptide chain might elongate it from C-terminal, not the N-terminal. Okay. So how many levels of protein structure exist? There are 4 levels of protein structure. One is primary, another is secondary, third is tertiary, fourth is quaternary. So what is primary structure of protein? The primary structure of protein is simply the sequence of amino acid in a polypeptide chain. This is the primary structure of protein. This is the primary structure of protein, just simply a polypeptide chain. So primary structure of protein is not existed, but for our study to understand the structure very well, we make these types of illustration, and this is called the primary structure. So what is secondary structure? Secondary structure, within the long protein chain, there are regions in which the chain are organized into regular structure known as alpha helix and beta plated sheet. These are the secondary structure of protein. This secondary structure held together by hydrogen bond. তাহলে secondary structureটা আমরা এখানে দেখি. We said alpha helix and beta plated sheet. There are 2 secondary structures. So this is the alpha helix. This is the alpha helix. This is the beta sheet. This is the beta plated sheet. So this and these are different. Those are the secondary structure. So in alpha helix, an intramolecular hydrogen bond. Look at here. Intramolecular hydrogen bond is formed between NH group to the CO group. Because oxygen is a very electronegative, it attracts the proton. So in alpha helix, an intermolekular group of the amino acid within the same polypeptide chain and making a spiral structure. Intramolecular hydrogen bond within the same peptide chain. And beta plated sheet, an intermolecular hydrogen bond. Remember, not intra. Intermolecular hydrogen bond is formed between the same NH group to the CO group of the amino acid between 2 or more adjacent beta strand or peptide chain. Here is said the same peptide chain, but here 2 or more adjacent beta peptide chain. তাহলে এখানে আর বিটা প্লেটেড শিটে ইন্টারমলিকুলার হবে, 2 বা ততোধিক বিটা প্লেটেড শিট বা পেপটাইড চেনের মধ্যে হবে. ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the structure of secondary structure of protein. This is the primary structure. This is the secondary structure. And this is the tertiary structure. So the overall 3-dimensional arrangement of all the atom in a protein is called tertiary structure. তাহলে এই যে প্রোটিনের মধ্যে কি আছে? অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে. অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে কি আছে? নাইট্রোজেন আছে, অক্সিজেন আছে, কার্বন আছে, হাইড্রোজেন আছে. এই নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন এদের যদি 3-dimensional স্ট্রাকচার আমরা কনসিডার করি, তাহলে যে স্ট্রাকচারটা আসবে সেটা হবে টারশিয়ারি স্ট্রাকচার. দেখো 3-dimensional স্ট্রাকচার কনসিডার করা হয়েছে, RCO. ওকে. And what about the quaternary structure?
The protein quaternary structure is the number and arrangement of multiple folded protein subunit in a multi-subunit complex. Multi-subunit complex. This is the quaternary structure. এই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারটা একটা টারশিয়ারি স্ট্রাকচার তৈরি করলো, এটাকে আমরা বলবো সাব ইউনিট। যখন এই 4টা বা 5টা বা তার বেশি সাব ইউনিট একসাথে যুক্ত হয়ে আরেকটা স্ট্রাকচার তৈরি করবে, সেটাকে বলা হবে কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার। সব প্রোটিনের কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার থাকে না, বাট সব প্রোটিনের টারশিয়ারি স্ট্রাকচার থাকে। যেমন মাল্টি সাব ইউনিট প্রোটিনের শুধুমাত্র কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার থাকে, বাট সিঙ্গেল সাব ইউনিটের প্রোটিনের শুধু কি থাকে? টারশিয়ারি স্ট্রাকচার থাকে। গুড, এই তো বুঝতেছো। এখন এখানে দেখো, ইন্ট্রা মানে হচ্ছে আমি যদি আমার হাত ধরি সেটা হবে ইন্ট্রা, আমি যদি আমার ফ্রেন্ডের হাত ধরি সেটা হবে ইন্টার। ক্লিয়ার? ওকে, সো এখানে একটা পেপটাইডের মধ্যেই বন্ড হয়েছে, সো ইন্টার, ইন্ট্রা, আর এখানে দুইটা পেপটাইডের মধ্যে বন্ড হয়েছে, এই জন্য ইন্টার। Okay, so example of principal classes of folding protein. So protein with alpha helix, myoglobin, keratin and hemoglobin. এগুলো হচ্ছে প্রোটিন যেখানে শুধুমাত্র আলফা হেলিক্স আছে। The variable region of immunoglobulin, skin fibers, fibrin, এগুলোর ভিতরে কি আছে? বিটা স্ট্র্যান্ড আছে। আর স্মল জিটিএস অ্যান্ড রাজ, এর ভিতরে কি আছে? আলফা এবং বিটা দুটোই আছে। এখন যদি পরীক্ষায় বলা হয় যে নিচের কোনটাতে আলফা হেলিক্স আছে, এগুলো দেওয়া হইলো, এগুলো দেওয়া হইলো, অ্যান্সার কী হবে? স্মল জিটিপিএস নাকি স্কিন ফাইব্রাস অর ইমিউনোগ্লোবিউলিন, কোনটা? স্মল জিটিপিএস। তাহলে এটা যদি থাকে, প্রশ্নে যদি লেখা থাকে যে আলফা হেলিক্স নিচের কোনটাতে আছে, এটাও থাকলে ইয়েস হবে, এগুলো থাকলেও ইয়েস হবে। যদি বলা হয় বিটা স্ট্র্যান্ড নিচের কোনটাতে আছে, এগুলোতে থাকলেও ইয়েস হবে, এটা থাকলেও ইয়েস হবে। এখানে আলফা বিটা দুটাই আছে, আলফাও আছে, বিটাও আছে। ক্লিয়ার? কোয়েশ্চেন হতে পারে এখান থেকে। Some protein contain small domains with very little secondary structure. Okay, so this is the overall difference between two structure: tertiary structure, quaternary structure. So the overall three-dimensional structure of a polypeptide is called tertiary structure, and the tertiary structure is primarily due to interactions between the R group of amino acid that make up the protein. Our quaternary structure, many proteins are made of single polypeptide chain that have only 3 level of structure. ওই যে যেটা বললাম, tertiary structure পর্যন্তই শেষ। আর some proteins have multiple polypeptide chain and which are known as subunit. When the subunits come together, they give the protein is called quaternary structure. So this is the overview of all the structure at a glance. So these are the different types. This is the primary structure, secondary structure, alpha helix, beta braided sheet, tertiary structure and quaternary structure. Understand? So Yes, sir. what is subunit or domains of a protein? A subunit is a separate peptide chain that assemble with other polypeptide chain to form a protein. This is the subunit. এটা একটা সাবইউনিট, এটা একটা সাবইউনিট। এরা মিলে একটা কি ডোমেইন তৈরি করে, অথবা এই টারশিয়ারি স্ট্রাকচারের ভিতরে একটা ডোমেইন ইটসেলফ একটা সাবইউনিট। যখন একটা সেপারেট পলিপেপটাইড চেইন অ্যাসেম্বল উইথ আদার পলিপেপটাইড চেইন, তখন সেটাকে বলা হবে সাবইউনিট। When the protein domain is a region in a polypeptide chain of a protein that has self-stabilizing and folded independently and does not depend on the remaining part of the polypeptide chain. তাহলে সাবইউনিট হচ্ছে এইটা। আর ডোমেন কি? ডোমেন হতে পারে যে প্রোটিনের ছোট্ট একটা পার্ট থাকে যে কিনা, লুক অ্যাট হিয়ার, এই পার্টটার কথা চিন্তা করো।
এই যে এটা এখানে দেখানো হয়েছে, এই পার্টটা সে নিজেই নিজের ফোল্ডিং করেছে এবং এই পার্টটা এই পার্টের উপর নির্ভর করে না, এটাকে বলা হয় ডোমেইন। সো দ্যাটস অল ফ্রম দ্য লেকচার 3. ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, এনি আনক্লিয়ার পয়েন্ট? স্যার আইসোইলেকট্রিকের পার্টটা যদি আরেকটু স্যার আইসোইলেকট্রিক পার্ট হচ্ছে এমন একটা পার্ট বা এমন একটা পয়েন্ট ওর এমন একটা পিএইচ যেখানে প্রোটিনের কোনো চার্জ থাকবে না, যেমন ধরো, বা অ্যামাইনো অ্যাসিডের কোনো চার্জ থাকবে না, যেমন ধরো অ্যামাইনো অ্যাসিডের পজিটিভ চার্জও থাকবে, নেগেটিভ চার্জও থাকবে, তাহলে পজিটিভ প্লাস মাইনাস, পজিটিভ নেগেটিভ দিয়ে নেট চার্জ কি হয়, জিরো হয়ে যায়। এটাই বলা হয়েছে, দ্য পিএইচ অ্যাট হুইচ এ পার্টিকুলার মলিকুলস carries no net charge. This is called isolated pH. Understand? Yes, sir. Okay, so if there is no question, so I want to close this lecture. Okay, we'll start lecture 4 from next class. Till then, so I